Hi friends, welcome to Self Salute, where we celebrate you and your growth. Do you feel stuck when speaking English? Have you ever tried to say something but words don't come immediately? Or you mix tenses like past, present, future in one sentence? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಿಗ್ನರ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಯು ಹೌ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇನ್ just a few weeks. Wait, don't skip any part of this video. I am giving 3 secret bonus tips that most beginners never follow. Most beginners make these 3 mistakes. 1. Only practice single sentence like I am watching, I am learning, like this. And second one is they are fear making mistake. They are speak very little. And third most important one is they don't practice tense switching. So when you talking to native, they get stuck. ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ರಿಯಲ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ 3 ಟೆನ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಸಹಜ. ನೀವು ಕೂಡ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಫ್ ಎಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಹಿಯರ್ಸ್ ದ ಟ್ರಿಕ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಿನಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟುಗೆದರ್. For example, yesterday I woke up at 7 am. Now I am drinking tea. Tomorrow I will go to college. ನೀವು ಇದನ್ನು ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ನೇಟಿವ್. Try making 3 sentences about your day right now using these 3 tenses: past, present and future. Pick a topic, anything. Make 3 sentences: past, present, future. Speak aloud 5 times. Record yourself and listen. For example, yesterday I studied English for 1 hour. Now I am practicing speaking. Tomorrow I will learn new words. Remember friends, fluency is first, grammar is second. Mistakes are normal, even native make them. Use ready-made templates, then replace verbs freely. I am plus verb plus ing. For example, I am cooking, I am learning, I am playing. This is used for present tense. I will plus V1 verb. For example, I will study, I will travel, like this. Use this one for future tense. I plus V2. For example, I played, I watched. Use this formula for past tense. Speak daily, even 10 to 15 minutes a day with alone. Listen and repeat English from movies, YouTube or podcast. Copy the tone and pronunciation. ನೀವು ಇದನ್ನು ಡೈಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. If you like today's tips, subscribe and hit the bell icon. Try making your mini story today and comment below. I will check your sentence. I am also using these tips for improving my English.